Hello, today we are going to do the NTA paper of mains, test number 5. Okay. First question is like this: the amplitude of a wave disturbance propagating in the positive x direction is y is equal to 1 plus x square at t is equal to 0, and y is equal to 1 by 1 plus x minus 1 whole square at t is equal to 2 seconds, where x and y are in meters. The shape of the wave disturbance does not change during propagation. What is the velocity of the wave? The velocity of the wave is coefficient of t divided by coefficient of x. Okay? Coefficient of x anta 1 kada. అంటే ఇక్కడ ఎలా రాస్తామంటే మనం general equation y is equal to 1 divided by x minus t by 2 whole square. t 0 పెట్టండి, ఇది వస్తుంది కదా. t 2 పెట్టండి, మళ్ళీ ఇది వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అంటే 1, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ t అంటే 1/2. సో వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్? 1/2 meters per second, and 0.5. First option correct. Okay. Next question. చూద్దాం. సో ఇక్కడ 12 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. Okay, 1 A to B is 1 resistor. Okay, తర్వాత B నుంచి E కి వెళ్ళింది E. This is the point E. A నుంచి C కి ఒకటి వెళ్ళింది C. E పైనే ఒకటి ఉంది C అనే పాయింట్. C కి E కి మధ్యలో రెసిస్టర్ ఉంది. తర్వాత B కి F కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. సో E కి G కి మధ్యలో ఒకటి ఉంది, G కి F కి మధ్యలో ఒకటి ఉంది. అలాగే F కింద ఒక పాయింట్ ఉంది, D అనే పాయింట్. సో ఇక్కడ D అనే పాయింట్, D నుంచి F కి ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. అలాగే there is a resistor from G to H and D to H. అలాగే C to H ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద హౌ మెనీ రెసిస్టెన్సెస్? అన్ని 1 ohm రెసిస్టెన్స్ లే, ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టెన్సెస్. వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఈస్ you need to find the effective resistance between A and H. This is the question asked. Very easy question కదా. మనం 2 రెసిస్టర్లు తీసేయచ్చు ఇందులో. ఏవో చెప్పండి. 2 resistors we can remove. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ చేసి ఇలా డ్రా చేస్తాం అనుకోండి. ఇటుపక్క సర్క్యూట్ ఎలా ఉందో ఇటుపక్క కూడా అలాగే ఉంది కదా. సర్క్యూట్ సిమెట్రికల్ గా ఉంది కాబట్టి దీంట్లోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు, దీంట్లోంచి కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. ఓకే, అప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ అంటే ఇక్కడ 2 ohms వస్తుంది, పైన కూడా 2 ohms వస్తుంది, ఇక్కడ 2 ohms, ఇక్కడ 2 ohms, మళ్ళీ ప్యారలల్. అంటే ప్యారలల్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 1 ohm వస్తుంది. 2 into 2 by 2 plus 2 is 1. 3 సిరీస్ అంటే ఇక్కడ 3 వస్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 1/2 plus 1/3 plus 1/2. ఇది 2 కదా, ఇదేమో 3, ఇది మళ్ళీ 3 ప్యారలల్ కదా. వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? 6 is the LCM. 3 plus 2 plus 3. దీన్ని రివర్స్ చేయాలి మళ్ళీ. 6 divided by 5 plus 3, 8. And then the answer is 3/4. 3/4, third option. Very good.
You're getting it. Next problem chadadama. Third. Second problem is okay. You see. Symmetry undi kada. Symmetry unna daggara atpakka current flow avudha. Next. Oka uniform rod undi. It is suspended through the end point, which is length of the uniform rod is 2 meters. It is suspended from a point, from the end point, and this is oscillating. And this is oscillating like this. Time period adugutunnadu. Time period formula ante 2 pi root I by mgd. I ante ikkada ml square by 3 kada, the rod about the end point. తర్వాత mgd. d అంటే distance of point of suspension from the center of the rod. Center of the rod L by 2 కదా. m క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. 2 pi root 2l by 3g వస్తుంది. 2l by 3g. నియర్లీ అడుగుతున్నాడు. నియర్లీ దగ్గర దగ్గర ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. 1.6, 1.8 B option. This is A option. C option ఏమో 2 ఇచ్చాడు. D 2.3. లెంత్ 2 ఇచ్చాడు కదా. ఈ 2 ఇస్తే ఈ 2 into 2 బయట తెచ్చేద్దాం. 4 pi. తర్వాత √3 into 9.8. 9.8. √9.8 పై అని తీసుకుందాం. ఈ రెండు కూడా 4 by √3 అంటే 4 √3 by 3 అని రాయచ్చా. 4 into 1.7 by 3 అంటే 1.7 into 4 ఎంత 28 to 6.8 by 3 అంటే ఎంత వస్తుంది. 2.3 వస్తుంది నియర్లీ. సో డి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. చెప్పండి ఫార్ములా చెప్పండి. 2 pi root I by mgd. d అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్. అర్థమవుతుందా? I అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దట్ బాడీ అబౌట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్. అర్థమవుతుందా? ml² by 3 కదా. ఇక్కడ ఏ బాడీ అయినా కావచ్చు, రింగ్ కావచ్చు, డిస్క్ కావచ్చు. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తెలిస్తే అబౌట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ రొటేషన్ అది I వేయాలి. అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి డిస్టెన్స్ D వేయాలి. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ కి L by 2 కదా. నెక్స్ట్, వాటర్ ఈస్ ఫిల్డ్ అప్ టు ఏ హైట్ h ఇన్ ఏ సిలిండ్రికల్ వెజల్. ఒక సిలిండ్రికల్ వెజల్ ఉంది. h హైట్ దాకా వాటర్ ఫిల్ చేసాం. It is taking t time to drain the vessel by means of a small hole at the bottom. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ హోల్ ఉంది. వాటర్ అంతా బయటికి డ్రైన్ అయిపోవడానికి t seconds పట్టింది. అర్థమవుతుందా? If water is filled up to a height 4h, then the time takes to completely drain out the vessel is. ఇప్పుడు వాటర్ ఎక్కడ దాకా ఫిల్ చేసాడు? 4h దాకా ఫిల్ చేసాడు. Time taken for emptying of tank is directly proportional to √h1 minus √h2. టోరల్-సెల్లీస్ థియరంలో వస్తుంది ఇది. అంటే t1 by t2 is √h minus √0 divided by √4h minus √0. ఇక్కడ కూడా ఎంటీ అవ్వాలి. సెకండ్ టైం లో కూడా ఎంటీ అవ్వాలి. అంటే t by t2 is equal to 1 by 2 వస్తుంది. t2 is equal to ఎంత వస్తుంది? 2t seconds. 2t seconds. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. ఇక్కడ the angular velocity of a particle is 4i plus j minus 2k about the origin, and the position vector is r bar is 2i plus 3j minus 3k. What is the linear velocity?
లీనియర్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్. ఆర్ బార్ క్రాస్ ఒమేగా బార్ కాదు, ఇది ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్. ఫస్ట్ ఐజేకే అని పెడదాం. ఫస్ట్ ఒమేగా బార్ కాంపోనెంట్స్ రాద్దాం. 4 1 -2, తర్వాత 2 3 -3. చెప్పండి వెలాసిటీ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. I ఇంటూ -3 + 6 j ఇంటూ -12 + 4, తర్వాత ప్లస్ k ఇంటూ ఎంత వస్తుంది? 12 - 2 10. అదైందా? 3i క్యాప్ ప్లస్ 8j క్యాప్ ప్లస్ 10k క్యాప్. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్. ఇది ఓకే కదా? ఏంటిది? ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్. అదైందా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 8 kg బ్లాక్ ఉంది, మెటాలిక్ బ్లాక్. డైమెన్షన్స్ 16 centimeters ఇంటూ 8 centimeters ఇంటూ 6 centimeters. మెటాలిక్ బ్లాక్ అన్నాడు. మెటాలిక్ బ్లాక్. ఓకే, lying on the table with the largest face area touching the table. Largest face area touching the table. ఓకే, ఇలా టచ్ అవుతుంది. లార్జెస్ట్ ఫేస్ ఏరియా టచ్ అవుతుంది. ఇది లార్జెస్ట్ ఫేస్ ఏరియా అంటే ఇది కదా, 16 × 8. జీ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 m/s². The minimum amount of work done in making it stand with its length vertical. ఇందాక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంది? 3 centimeters దగ్గర ఉంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అంటే ఎంతమ్మా? mg ఇంటూ h2 - h1. ఓకే, అంటే 8 × 10 ఇంటూ, ఇప్పుడు లెంత్ వెర్టికల్ ఇది 8 centimeters కదా లెంత్, అంటే మీటర్స్ లో మార్చాలంటే 8/10 అంటారు. ఇందాక 6 centimeters ఉంది. 6/2 ఎంత? 3 కదా, 3 centimeters దగ్గర ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? లెంత్ వెర్టికల్ గా పెట్టమన్నాడు. అంటే 16/2 8 కదా. 8 ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. 8 centimeters దగ్గర ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటీమీటర్స్ ని మీటర్స్ లో మార్చాలంటే /100 చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఇది 6/3 ఎంత? అయిందా? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 3 దగ్గర ఉంది. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత రైజ్ అయిందో చూసుకుంటే చాలు మనకి. అంటే 8 × 10 × 5/100 అదవుతుందా? 4 joules is the answer. Right? Next, atoms మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ on atoms. ఓకే, F to be the frequency of electromagnetic wave corresponding to the first line in Balmer series. First line in Balmer series, low frequency of the electromagnetic radiation. First line. The frequency of the immediate next line అన్నాడు. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? 13.6 Z² ఇంటూ 1/2². ఇది ఫస్ట్ లైన్ అమ్మా. ఇది ఎనర్జీ కదా. ఎనర్జీ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ F అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టాలి. F2 సెకండ్ లైన్ అన్నాడు. 13.6 × Z² ఇంటూ 1/2² - 1/4². ఇదే కదా సెకండ్ లైన్ అంటే బామర్ సిరీస్ లో. అదే రెండు డివైడ్ చేద్దాం, F2 వస్తుంది. F/F2 is equal to 1/4 - 1/9 divided by 1/4 - 1/16. అంటే F/F2 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. 16 is the LCM here, అండ్ ఇక్కడ 3 వస్తుంది కింద, పైన 9 × 4 36 LCM. ఇక్కడ 9 - 4 5. ఇది 4 times పోతుంది, ఈ 4 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే 20/27 is the answer. F2 ఎంత వస్తుంది? 27/20 into F. అంటే మనకి 2.7/2 into F అంటే ఎంత? 1.35 ఆన్సర్. 1.35 F. That we have to keep the answer. Okay.
1.35F. Which option we need to go? Kamisunda? Third option, second option. Second option. Save and next. Okay. Next question చూడండి. Next question is, a particle undergoes a one-dimensional motion such that velocity with respect to distance is varying as beta into x power minus 2n. Beta into x power minus 2n. Beta and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle is a function of axis. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి ఎన్టీఏలో ఇచ్చాడు. యాక్సిలరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా రాద్దాం అంటే dv by dt కట్టాలి నేను. what I have to calculate dv by dt. dv by dt అంటే beta into minus 2n into x power minus 2n minus 1 into dx by dt. dx by dt అంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ కదా, వెలాసిటీ అంటే మళ్ళీ ఇది రాసేద్దాం, beta into x power minus 2n. అదవుతుంది. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, minus 2 beta and beta square కదా, ఇక్కడ బీటా ఉంది, ఇక్కడ బీటా ఉంది, into x power minus 4n minus 1. So that is the answer. Second option. Okay. ఇది వేస్తేనా ఈజీగా కదా, అంటే మళ్ళీ dx by dt బదులు మళ్ళీ వెలాసిటీ వేసేయండి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఏ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ చూద్దాం. యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బ్రైట్ టు ద డార్క్ బ్యాండ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే he has given it as 16:1. YDSC లో బ్రైట్ టు ద డార్క్, what is the amplitude of the interfering waves? చాలా ఈజీ కదా, a1 plus a2 by a1 minus a2 whole square అనే ఇది మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ టు మినిమం. నాకు a1 by a2 అడుగుతున్నాడు. a1 plus a2 by a1 minus a2 ఎంత? 4:1. అంటే a1 by a2 ఎంత అవుతుంది? కాంపొనెంట్ డివిడెండ్ చేయండి, 5:3. ఓకే, డి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి. If the distance between the earth and the sun were half of the present distance, what is the duration of the day? Duration of the year. Adona, t square is directly proportional to Kepler's third law. Okay. In the ముందేమో 365 రోజులు ఉండేది, ఇప్పుడు మారుతుంది కదా. అర్థమైందా? డిస్టెన్స్ ఎంత చేసాడు? హాఫ్ ద ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ చేసాడు. మాడిపోతాం అది దగ్గర ఉంటే, మాడిపోతాం. చెప్పండి. t2 square is equal to ఎంత? 365 whole square into divided by 8 చేయాలి, divided by 8. 2 cube 8 కదా, అది కిందకి వస్తుందండి. t2 ఎంత వస్తుంది? 365 by 2√2. ఓకే, నియరెస్ట్ ఆప్షన్ we have to check. 366 అని తీసుకుందాం. 366 అంటే మనకి 183 by √2 అంటే 183 by 2 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇది 91.5 into √2 అంటే 1.4. 92 అని తీసేసుకోండి. 92 into 1.4, 8 36, 92, 8 12, 128 days. ఆన్సర్ 129 ఇచ్చాడు. డిఫరెంట్ ఇచ్చాడండి. 45, 100, 182 and what is the last one? 129 days. What we have to go for? 129 days. That is the answer. Save చేసి నెక్స్ట్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నారా? ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అడుగుతున్నాడు. మీకు తెలుసు కదా, EVR/2 అని. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అది.
EVR by 2. వెరీ గుడ్. అది ఎలా వచ్చింది? EVR by 2 ఎలా వచ్చింది? ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. యాక్చువల్ గా I ఇంటూ A కదా మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ అంటే. I అంటే Q by T, T అంటే 2πr by V, A అంటే πr స్క్వేర్. ఓకే, R క్యాన్సిల్ అవుతుంది, పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏమొస్తుంది? EVR by 2. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ అంటే చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఏ కదా, డివైడెడ్ బై టైం పీరియడ్ అంటే 2πr by V, ఏరియా πr స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద ఈజీ క్వశ్చన్. ఇలా ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆర్క్ రూపంలో ఉంది. ఈ ఆర్క్ యొక్క సెంటర్ O అని ఇచ్చాడు. ఇది రేడియస్, ఇది కూడా రేడియస్. ఓకే, అండ్ ఈ O అనే పాయింట్ ఈ వైర్ కి ఇక్కడ ఇటుపక్క 5 యాంగిల్స్ అటెండ్ చేస్తుంది, ఇటుపక్క కూడా ఆ వైర్ 5 యాంగిల్స్ అటెండ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ అయితే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ I is the current flowing. What is the magnetic field at the center? సర్క్యులర్ ఆర్క్ ఇదంతా 2π అయితే ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 2π minus 2π కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడు, సర్క్యులర్ ఆర్క్ ఎంత? μ0 I by 2r into theta by 2π. theta అంటే ఇది రాయాలి, ఇది 2π minus 2π. దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటుపక్క బయటకు ఉంది, అంటే ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా, లోపలికి ఉంది. మరి దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా లోపలికే ఉంది, అంటే యాడ్ చేయాలి. స్ట్రైట్ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఫార్ములా? μ0 I by 4πd. d అంటే ఇది d, ఇది r అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? r cos phi అవుతుంది. r cos phi into sin alpha plus sin beta అంటే 2 sin phi. ఓకే, μ0 I by 2r, ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇక్కడ పైన కింద, అంటే పై మైనస్ పై ఉంటుంది, ప్లస్ μ0 I by 2πr ఇంటూ tan phi. ఓకే, ఇక్కడ μ0 I by 2πr కామన్ తీద్దామా? μ0 I by 2πr కామన్ తీద్దాం. μ0 I by 2πr కామన్ తీద్దాం. ఓకే, మరి ఇక్కడ 2πr అనేది కామన్ తీస్తే ఇక్కడ పై ఉంది కదా కింద. ఓకే, పై ఉంది, 2πr కామన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది? పై మైనస్ 5 మిగులుతుంది, ఇక్కడేమో tan 5 మిగులుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఈజీ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. We have it from nuclear physics. Two radioactive substances A and B. There are two radioactive substances A and B. Decay constants of B is 2 times that of A. ఇది lambda అనుకుంటే ఇది 2 lambda అనుకోండి. Initially both have the same number of nuclei. ఇక్కడ n0 అంటే ఇక్కడ కూడా n0. After n half-lives of A, the rate of disintegration of both are equal. Then the value of n is, ఇక్కడ n half-lives తర్వాత n0 by ఎంత ఉంటుంది? 2 power n అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై. ఓకే, హాఫ్ లైఫ్ ఫార్ములా ఏంటి? 0.693 by lambda. అంటే దీని హాఫ్ లైఫ్ T అయితే దీని హాఫ్ లైఫ్ T/2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే దీని హాఫ్ లైఫ్ డబుల్ ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ n హాఫ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ A, రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఈక్వల్ అన్నాడు. రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే లాంబ్డా n కదా. దీంట్లో n0 by 2 power n ఉంటే దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియైలు? దీంట్లో 4 హాఫ్ లైఫ్స్ అయితే దీంట్లో 8 హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతాయి.
అంటే దీంట్లో n హాఫ్ లైఫ్స్ అయితే దీంట్లో 2n హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతాయి. అంటే 2^2n అన్నమాట నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ రెండు సేమ్ అన్నాడు. రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్ కదా, లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్. మరి దీంట్లో ఎంత లాంబ్డా, ఇక్కడ 2 లాంబ్డా రాయాలి దీనికి. ఎన్ ఎంత, n0 డివైడెడ్ బై 2^2n. అదవుతుంది. లాంబ్డా లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, n0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. n హాఫ్ లైఫ్స్ తర్వాత n హాఫ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ఏ తర్వాత రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ రెండు సేమ్ అన్నాడు. రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్ కదా. ఓకే, అంటే నేను ఇటు పక్క పడగలుగుతాను. 2^2n డివైడెడ్ బై 2^n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే ఇక్కడ 2^2n మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2^1. ఓకే, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, 1 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో సి ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అరెస్ట్ చేయనా, ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ వేరే పెన్ తీసుకుందాం, లైట్ గా రాస్తుంది కదా. An aircraft loops a vertical loop of radius 500 meters. Okay, an aircraft loops vertical loop of radius 500 meters with a constant velocity of ila వెళ్తుంది vertical loop. Okay, with radius 500 ఇచ్చాడు. Okay, with a velocity of 360 kmph. 360 kmph అంటే ఎన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్? 100 meters per second. The weight of the flyer of mass is in the lower, upper and middle parts. వాడి మాస్ 70 kgs అన్నాడు. ఇక్కడ ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లయర్? లోయర్ అప్పర్ అండ్ మిడిల్ పార్ట్స్. ఇక్కడ వాడు వెయిట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, కిలో న్యూటన్స్ లో అడుగుతున్నాడు వెయిట్. ఇక్కడ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, అంటే నార్మల్ రియాక్షన్. కిందకు వచ్చినప్పుడు గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తారు లేండి. నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి ఉంటుంది. అంటే n మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. ఎంఏ అంటే mv²/r అని రాయాలి. అంటే కింద ఎంత ఉంటుంది అంటే వాడు వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే mg ప్లస్ mv²/r ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? m అంటే 70 ఇంటూ 10. g 10 ఇవ్వలేదు కండి, 10 తీసుకుందాం. 9.8 తీసుకుందామా? 9.8. తర్వాత ఇది 70 ఇంటూ 100 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 500. ఇది 2 zeros కట్ అయ్యాయి. 520 టైమ్స్ పోయింది. అంటే మనకి అంటే ఆన్సర్ లో నన్ ఆఫ్ దిస్ కూడా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇక్కడ ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఉంటది? mg²/r ఉంటుందా? ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ mg ఉంటది. నార్మల్ రియాక్షన్ mg ఉంటది. వెయిట్ ఇలా పైకి వెళ్తున్నాడు కదా. ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ కిందకి నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది, mg కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ mg మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv²/r అని రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడికి సెంటర్ కి ఇలా వెళ్తున్నాడు కదా. ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ సైడ్. అంటే ఇలా వెళ్తున్నాడు కదా. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు వాడు కాళ్ళు ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటాడు. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది లోపలికి. mg ఏమో కిందకి యాక్ట్ అవుతుంటది. రిజల్టెంట్ ఏమో √n² ప్లస్ mg. రిజల్టెంట్ వెయిట్ ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం, ఇది ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. 70 ఇంటూ 9.8 98 ఇంటూ 7 56 5 63 ప్లస్ 5 68. ఇది 686 ప్లస్ 1400 ప్లస్ 1400 6 8 10 1 20 20.86.
2086 అంటే 2086 న్యూటన్స్ కదా, 2086 న్యూటన్స్ అంటే 2.086 న్యూటన్స్, 2.1 అని ఇచ్చాడు కిలో న్యూటన్స్. కరెక్టే. అది హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి. 1400 నుంచి 686 తీసేయాలి. ఓకే, 1400 నుంచి నార్మల్ రియాక్షన్ తగ్గిపోద్ది కదా. ఎంత వస్తుంది? 1400 నుంచి 686 తీసేస్తే 41, 13 నుంచి 6 తీస్తే how much is 13 minus 6? 7.7 కిలో న్యూటన్స్. కరెక్ట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది వెయిట్? ఈ రెండుకి మధ్యలోనే కదా ఉండేది అక్కడ వెయిట్. వెయిట్ షోన్ బై వేయింగ్ మెషిన్. అక్కడ mv²/r ఉంటుంది అంతే. అంటే ఇలా ప్రెస్ ఇలా వెళ్తుంటాడు కదా, ఇలా వెళ్తుంటే గ్రౌండ్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటాడు, అదే నార్మల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. mv²/r. mv²/r అంటే 1.4, 1.5. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు R1, R2. R1 ఎంతంటే 5.0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.2 ఓమ్స్ అని అన్నాడు. R2 ఎంత అన్నాడంటే 10.0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.1 ఓమ్ అన్నాడు. రెండు ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేసాడు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్? ఎంతమ్మా? 15, 10 into 5/5 plus 10. 3 times పోతుంది. 10/3, 3.3. మరి ఎర్రర్ ఎంత? ఎర్రర్ ఆల్సో we need to find. ఎర్రర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 1/r is equal to ఏంటి? ప్యారల్ లో 1/r1 plus 1/r2. డెల్టా r/r² is equal to ఏమొస్తుంది? డెల్టా r1/r1² ప్లస్. సో ఇక్కడ మనకి చేస్తే మనకి డెల్టా r/r into 100. మనం డెల్టా పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చాడు 3.3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇచ్చాడు. అంటే డెల్టా r/r into 100 కదా కనుక్కోవాలి మనం. 1/r ఫార్ములా ఏంటి? 1/r1 ప్లస్ 1/r2. దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, ఈ ఆర్ ని అవతల పక్క పంపించండి. ఆర్ అంటే ఆల్రెడీ కట్టాము. ఆర్ ఎంత? 10/3 వస్తుంది. అదే 3.3 10/3 తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ. So then you will find out the percentage. This comes out to be 3%. This comes out to be 3%. Next question. Next question చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అలా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏ నుంచి బికి వెళ్ళింది, బి నుంచి సికి వెళ్ళింది గ్యాస్. అండ్ ఏ దగ్గర 5 into 10⁴ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, బి దగ్గర 10 into 10⁴ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంది. తర్వాత సి దగ్గర వాల్యూమ్ అది ఇచ్చాడు. వాల్యూమ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ 20 మీటర్ క్యూబ్ లో ఉంది వాల్యూమ్. ఇక్కడ 10 ఉంది. ఓకే, now he is asking what is the temperature at D. గ్యాస్ ని ఇలాగ తీసుకెళ్ళాడు, ఇలా కూడా తీసుకెళ్ళాడు. ఏ నుంచి సికి త్రూ వయా బి తీసుకెళ్ళాడు, లేకపోతే వయా డి కూడా తీసుకెళ్ళాడు. 2 kg of monodynamic helium gas. What is the temperature at D అన్నాడు. R ఏమో 25/3 ఇచ్చాడు. అంటే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు కానీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇదంతా అనవసరం. అంతా అంటే n is equal to PV/RT అని రాసేయడమే. అర్థమవుతుందా? P అంటే ఇక్కడ D దగ్గర ప్రెషర్ 5 into 10⁴. ఇదే కదా ఇక్కడ ప్రెషర్, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఒకటే 5 into 10⁴. తర్వాత వాల్యూమ్ ఎంత? ఇక్కడ 20/n. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత చూద్దాం. 2 grams కి 1 mole అంటాం కదా. 2 kgs అంటే ఎంత? 2000 grams కి ఎన్ని మోల్స్? 1000 moles వస్తుంది. సో మనం ఏం కట్టాలి ఇక్కడ? టెంపరేచర్ కట్టమంటాడు. హీఈస్ ఆస్కింగ్ టెంపరేచర్ T.
What is the temperature of the helium in the state D? T is equal to ఏమవుతుంది NR. N ఎంత 1000 కదా, R అంటే 25/3 ఇచ్చేవన్నాడు. 1000 ఇక్కడ 10 మిగులుతుంది. ఓకే, 4 5 4s 5 5s 5 2s. ఓకే, ఈ 3 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 10 into 4 40, 40 into 3 120 is the answer. 120 Kelvin. అర్థమవుతుందా? సో 120 Kelvin. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 120 Kelvin. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. PV/NR ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే గ్యాస్ ఇలా వెళ్ళింది ఇవన్నీ చెప్పాడు, కానీ నాకు టెంపరేచర్ D అడిగాడు ఆఖరికి. PV/NR, ఇక్కడ ప్రెషర్ తెలుసు, ఇక్కడ వాల్యూమ్ తెలుసు. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత? హీలియం కి 2 grams కి 1 మోలే కదా, సారీ 4 grams కదా. హీలియం 4 grams అమ్మా. హీలియం మాస్ ఎంత? 4 కదా. 4 అయితే ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ వస్తాయి? 500 వస్తాయి. 500 ఇక్కడ డివైడ్ బై 2 చేయాలి. డివైడ్ బై 2 60 Kelvin వస్తుంది. మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే ఇది 60 Kelvin. ఓకే, చేంజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ PV/NR కనుక్కోవాలి అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి, liquids A and B, one is at 30 degrees centigrade, another one is at 20 degrees centigrade. They are mixed in equal masses. Is the resultant temperature is 26 degrees centigrade. If specific heats are in the ratio M is to N, then what is M plus N అని అడిగాడు. అంటే MS delta T. డెల్టా T అంటే 4 వేయాలి ఇక్కడ. ఇది హాట్ బాడీ, ఇది కోల్డ్ బాడీ. ఇది MS delta T. డెల్టా T అంటే 6 వేయాలి. అంటే సేమ్ మాసెస్. S1/S2 ఎంత వస్తుంది? S1/S2 is 3:2 వచ్చింది. So what is 3 plus 2? Or in the ratio 3:2 where M and N are integers. What is the minimum value of M plus N? 6/4 వేసుకోవచ్చు, కానీ 3/2 అన్నా. మినిమం వాల్యూ అన్నాడు కదా. మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ M plus N అంటే 3 plus 2. Answer is 5. Okay, let us type the answer 5. Okay. Next question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈజీయే కదా. హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ MS delta T ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ. స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో M/N అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ M plus N అన్నాడు. నెక్స్ట్, ఏ బైనరీ స్టార్ సిస్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 stars. One star is having mass 22 ms and another star is having mass 11 ms. These two are rotating about their common center. Common center of mass ఉంటుంది కదా. About the common center of mass, these two are rotating. అదవుతుందా? What is the ratio of total angular momentum of the system to the angular momentum of the star B about center of mass? Total angular momentum of the system. Okay, ముందు ఇది 0,0 అనుకుందాం. అండ్ డిస్టెన్స్ D అని తీసుకుందాం. డిస్టెన్స్ ఇది D,0. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? M2D/M1 plus M2. ఇక్కడ M2 అంటే ఇది 11 ms by D/M1 plus M2. ms క్యాన్సిల్ అవుతుంది. by M1 plus M2 33. అంటే D/3 దగ్గర ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇటుపక్క ఉంటుంది, దీని వైపుకు ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దీనికి దగ్గరగా ఉంటుంది, దీనికి దగ్గరగా ఉంటుంది. రాంగ్ గీసాను కదా ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ దీనికి దగ్గర ఇది ఇలా తిరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇది పెద్ద సర్కిల్లో తిరుగుతుంది. దిస్ విల్ రొటేట్ ఇన్ ద బిగ్ సర్కిల్. అర్థమవుతుందా? సరే, నాకు టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఇక్కడ నుంచి D/3 డిస్టెన్స్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంది. చెప్పండి, టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఎంత? 22 ms mr ఒమేగా స్క్వేర్ కదా. రెండుకి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒకటే ఉంటుంది. mr² ఒమేగా యాంగులర్ మొమెంటమ్ అంటే mr² ఒమేగా. ఓకే, ప్లస్ 11 ms into 2D/3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా రెండుకి సేమ్ ఉంటుంది.
divided by 11 ms into 2d by 3 whole square. అంటే angular momentum of the system divided by angular momentum of the mass b. Second mass, star of mass 11 ms. ms cancel అయింది, ఇక్కడ 11 కూడా క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది. d by 3 whole square క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అదవుతుందా? ఇక్కడ 2 into 1/9 మిగిలింది, తర్వాత ఇక్కడ 4/9 మిగిలింది, డివైడెడ్ బై కింద 4/9 మిగిలింది. 2/9 ప్లస్ 6/9 వస్తుంది. ఇక్కడ 6/9 డివైడ్ బై 4/9, 3:2. 3/2 అంటే 1.5 కదా. 1.50 అని టైప్ చేద్దాం. 1.50. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ టైప్ ఇది. ఓకే. టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం టు ద యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ బి అడుగుతున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చార్జ్ క్యూ అన్నాడు, ఇక్కడ చార్జ్ స్మాల్ క్యూ, ఇక్కడ చార్జ్ కూడా స్మాల్ క్యూఏ. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ 0, రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్సెలస్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. దిస్ ఇస్ ఏ. ఇది √2a అవుతుంది కదా. రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్సెలస్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ బై క్యూ సో దట్ the electrostatic potential energy of the system is 0? √2 value 1.4 అని తీసుకోమన్నాడు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఈ రెండుకి మధ్యలో కొంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. చెప్పండి, ఈ రెండుకి మధ్యలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? KQ బై ఏ. మళ్ళీ ఈ రెండుకి మధ్యలో ఉంటుంది KQ బై ఏ. ఈ రెండుకి మధ్యలో ఉంటుంది క్యాపిటల్ క్యూ. ఇదే K ఇంటూ క్యూ బై √2a. ఓకే. దీన్ని దేనికి ఈక్వల్ చేద్దాం? 0కి ఈక్వల్ చేద్దాం. ఓకే. K బై ఏ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. స్మాల్ క్యూ కూడా ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒక స్మాల్ క్యూ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యూ కామన్ తీసుకుంటే 1 + 1/√2 అంటే √2 + 1/√2 వస్తుంది. అర్థమైందా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు -q. ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలి. క్యూ బై క్యూ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్, క్యాపిటల్ క్యూ బై స్మాల్ క్యూ మ్యాగ్నిట్యూడ్. క్యాపిటల్ క్యూ బై స్మాల్ క్యూ √2 బై 1 + √2 వస్తుంది. √2 + 1 అని రాద్దాం. దీన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం. రేషనలైజ్ చేయడం అంటే పైన కింద √2 - 1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ 1 వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ పైన ఏమో √2 - 1 వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా? 2 - √2, 2 - 1.4 అంటే ఆన్సర్ ఎంత? 0.6. అర్థమవుతుందా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఇస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, యూ జస్ట్ యాడ్ ఇట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ 2 పాయింట్ చార్జెస్ ఎంత? 1/4πε0 Q1 Q2 by R. అది యాడ్ చేయడమే కదా. అర్థమవుతుందా? తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి. Two plane mirrors are kept at an angle, some angle. They are kept at some angle theta. ఒక లైట్ రే 30 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ లో పడింది. 30 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ లో పడి సెకండ్ మిర్రర్ మీద పడి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది. రిట్రేస్డ్ అన్నాడు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది. Retraces its path. And after reflection from the other, retraces its path. What is the angle between two mirrors? అయితే ఇది 90 degrees అవ్వాలి కంపల్సరీ, అప్పుడే ఇలా పడి బ్యాక్ వచ్చేది. ఇది 90 degrees అయితే ఇది 30 కదా, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి. లోపల ఎంత అవుతుంది? 60 అవుతుంది. 60 అయితే 30 అవుతుంది కదా. 30 degrees is the answer. What is the angle between two mirrors? 30 degrees టైప్ చేయాలి. 30
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఒక స్టూడెంట్ యంగ్స్ మోడల్స్ మెజర్ చేయడానికి ఒక 2 మీటర్ లెంత్ వైర్ తీసుకున్నాడు. ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత వచ్చిందంటే 0.8 mm ± 0.05 mm వచ్చింది. యూజింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ 1 kg. And the student also measures the diameter to be 0.4 mm with an error of 0.01 mm. Uncertainty. What is the Young's modulus? Young's modulus ఎలా ఇచ్చాడంటే అన్నిట్లో 2.0 అని ఇచ్చాడు. y కట్టక్కర్లేదు, ఇంకా y అంటే mgl/πr² E కదా, ఇది కట్టక్కర్లేదు, అన్నిట్లో 2 ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ లో. ఇక్కడ ±0.3 0.1 అలా ఇచ్చాడు. 0.2 ఎర్రర్ కడదాం, ఇంటూ 10⁻11 ఎర్రర్ కడేద్దాం. y = mgl/πr² E కదా, mg కాన్స్టెంట్. Δy/y ఎంత వస్తుంది? L కూడా కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ L లో ఏం ఎర్రర్ లేదు. అంటే 2 × Δr/r + ΔE/E ఇలా రాయాలి. ఇక్కడ Δy కడదాం. Δy యంగ్స్ మోడల్స్ y 2 అని తీసేసుకుందాం. అన్నిట్లో అదే ఉంది కదా, 2 ఉంది. 2 × Δr/r × 100. Δr/r అన్న ΔD/D అన్న ఒకటే. రేడియస్ డయామీటర్ లో ఎంత ఎర్రర్ ఉందో ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ రేడియస్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది. ప్లస్ ΔE/E. ΔE/E అంటే ఇది ఇక్కడ ఎర్రర్, ఎక్స్టెన్షన్ ఎర్రర్ 0.05 డివైడెడ్ బై 0.8 అదవుతుందా? ఈ 2 నలుగురు పంపుదాం. Δy = ఇక్కడ 4 అవుతుంది, కింద ఇది ఉంది 0.4 ఉంది, అంటే ఇక్కడ 10 వస్తుంది. ఓకే, 10 × 0.01 అంటే 0.1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ 2 ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది. 2 ఇక్కడ మల్టిప్లై ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 0.4 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే 0.05 డివైడెడ్ బై 0.4 ఎంత? 5/4 × 10⁻−1 అని రాద్దాం. అదవుతుందా? 5/4 అంటే ఎంతమ్మా? 1.25. 5/4 అంటే 10. ఓకే, 1.25 అంటే 0.125. 0.125 అంటే 0.225 అని ఉంది. 0.225 0.3 అని రాయాలా, 0.2 అని రాయాలా? 0.2 అని వదిలేండి. సో ఇక్కడ రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి 0.2 వస్తుంది. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? బి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈజీయే కదా. అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎర్రర్ లేదని, లెంత్ ఎగ్జాక్ట్ గా మెజర్ చేశాడు, అలాగే లోడ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా మెజర్ చేశాడు. అంటే ఎంజీలో ఎర్రర్ లేదు. y కట్టక్కర్లేదు ఇక్కడ. y ఎందుకంటే అన్ని ఆప్షన్స్ లో 2 అనే ఇచ్చాడు, 2.0 అనే ఇచ్చాడు. Δy కట్టాలి. Δy అన్ని ఆప్షన్స్ లో ఒకటే లేదు. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ ఒక యూనిఫామ్ రాడ్ ఉంది. దీన్ని ఇక్కడ హింజ్ చేశాడు పాయింట్ ఏ దగ్గర. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇట్ కెన్ రొటేట్ లైక్ దిస్ about this hinge. The mass of the rod is L and this is connected to a string, and that string is passing over a pulley and having a mass M here. Okay, system ఇది ఇలా రిలీజ్ చేసిన వెంటనే M mass యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. is asking the acceleration of this M mass. అంటే ఇక్కడ mg పైకి ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? T యాక్ట్ అవుతుంది. mg - T = mass into acceleration. అదవుతుందా? అంటే ఇక్కడ కూడా T. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది? రొటేట్ చేస్తుంది. T × L = ml²/3 × α కదా. ఓకే, అండ్ ఆల్ఫా బదులు ఎవరు అర్థం? దీని యాక్సలరేషన్, ఇక్కడ దీని యాక్సలరేషన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ యొక్క యాక్సలరేషన్ A = L ఆల్ఫా అని రాయాలి. దీని యాక్సలరేషన్, ఈ చివరి పాయింట్ యాక్సలరేషన్ L ఆల్ఫా కదా. ఆల్ఫాని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. L కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. T = ml/3 × ఆల్ఫా. ఆల్ఫా బదులు A/L అని రాయండి. LL క్యాన్సిల్ అవుతుంది. MA/3 mg - MA/3 = MA. అంటే 4 MA/3
is equal to mg. ఇక్కడ m cancel అవుతుంది. a is equal to ఎంత వస్తుంది? 3g/4. That is the answer. Okay. Next. ఈజీగానే ఉంది కదా పేపర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. రైట్. ఒక్క నిమిషమే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒక థర్మల్లీ ఇన్సులేటెడ్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్ ఉంది. అది అండర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ బై అన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ విచ్ ఈస్ సప్లయింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ పవర్ T. దిస్ లీడ్స్ టు అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఎలా పెరుగుతుందంటే T0 into 1 plus A into T minus T0 whole power 1/4 ఇలా ఇచ్చాడు టెంపరేచర్. So what is the specific heat capacity of the metal? Specific heat capacity of the metal with the temperature ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ T0 అంటే ఏంటి? T0 are constants. T0 capital T0 constant. Okay. So P into dt is equal to m into m is the mass, ms delta T. థర్మల్ కెపాసిటీ అని అడుగుతున్నాడు కదా, హీట్ కెపాసిటీ అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ఎం అక్కర్లేదులేండి, ఎం అక్కర్లేదు. హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఎం ఇంటూ ఎస్ అడిగేస్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ సిపి ఆఫ్ టీ అన్నాడు. ఇది కనుక్కోవాలి మనం. ఇక్కడ డిటి రాద్దాం. వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ డిటి. ఇక్కడ డిటి బై డిటి ఎంత వస్తుంది? dt by dt ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. dt by dt is T0 into 1/4 into 1 plus A into T minus T0 whole power 1/4 minus 1 ఎంత? minus 3/4. ఇప్పుడు లోపల దాన్ని డెరివేటివ్ చేయాలి. లోపల దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే A వస్తుంది ఇంటూ dt. dt by dt. ఇక్కడ dt రాయాలి. dt అంటే this entire thing into dt. T0/4, T0 A/4 divided by 1 plus A into T minus T0. పవర్ అంటే వర్క్ డన్ బై టైం. ఆ టైం ఇక్కడ తెచ్చేద్దాం, dt ఇక్కడ తెద్దాం. ఓకే, ms dt, ms into dt by dt. ఇది ఎంత వస్తుందో చూడండి. into whole power 3/4. Okay. T0 A/4. What is the specific heat of the gas? P is the power. Okay, power, constant power P supply చేస్తాడు. What is the specific heat capacity of the gas? Heat capacity అడుగుతాడు. పవర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఎనర్జీ బై టైమ్. ఎనర్జీ అంటే హీట్ కెపాసిటీ ఇంటూ dt by dt. ఇది ఓకే. సో దిస్ వి గాట్ ఇట్. ది పవర్ మనం ఇది కట్టాలి. యూ హావ్ టు ఫైండ్ దిస్. అంటే Cp of t ఎంత వస్తుంది? Cp of t is equal to P into 4P into 1 plus A into T minus T0 whole power 3/4 divided by T0 A. అర్థమవుతుందా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇదంతా మనం ఏమని రాద్దాం? దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ చెప్పండి. సో నాకు హోల్ పవర్ 3/4 కావాలంటే రెండు వైపులా హోల్ క్యూబ్ చేద్దాం. అంటే ఇక్కడ T క్యూబ్, ఇక్కడ T0 క్యూబ్, ఇక్కడ 3/4. దీని అంతటి బదులు T క్యూబ్ బై T0 క్యూబ్ అని రాద్దాం. Cp of t is equal to 4P by A T0 into దీని అంతటి బదులు ఏం రాద్దాం? T క్యూబ్ బై T0 క్యూబ్. ఓకే. So what is the correct answer is 4p t cube divided by a T0 power 4. That is the answer.
ఓకే, బి ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ రెస్ట్ చేస్తానే. సో నెక్స్ట్ చూడండి, వేరే పెన్ తీసుకుంటాను, ఇంక్ సరిగ్గా రాయట్లేదు. సో ఐ విల్ erase it neatly, otherwise ఇంక్ సరిగ్గా కనబడదు మీకు. రైట్. Next question is simple pendulum of with a bob of mass m and conducting wire of length L is swinging. ఒక కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది, ఇలా స్వింగ్ అవుతుంది. The angular amplitude is theta. Angular amplitude అంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళగలదు, ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంది. అదవుతుందా? పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. What is the maximum EMF of the pendulum? EMF ఫార్ములా ఏంటి? BL స్క్వేర్ ఒమేగా బై 2 కదా, రొటేషనల్ EMF. ఒక రాడ్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇలాగా BL స్క్వేర్ ఒమేగా బై 2 కదా. ఫస్ట్ ఒమేగా కడదాం. ముందు మనకి ఏ ఎనర్జీ ఉంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది సిస్టమ్ కి. తర్వాత ఏ ఎనర్జీ కింద మారింది? హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్. ఐ అంటే ఎంఎల్ స్క్వేర్ రాయాలి. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ ఎం కదా, ఎంఎల్ స్క్వేర్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒమేగా మాక్సిమం ఉంటది, అంటే మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ కట్టమంటున్నాడు. అంటే ఒమేగా మాక్సిమం ఉండాలి కదా. అంటే ఎంఎల్ 2 వేల క్యాన్సిల్ చేద్దాం, ఒక ఎల్ మిగులుతుంది. 2 into 1 minus cos theta divided by L under root 2G, G కూడా ఉంది, is equal to omega. అంటే EMF, maximum EMF is BL square by 2 into omega. sin theta by 2 అలా ఇచ్చాడు ఆన్సర్. ఇక్కడ 2 sin square theta by 2 అని రాద్దాం. 2 sin square theta by 2, ఇక్కడ 2 ఉంది, మొత్తం బయట తెచ్చేద్దాం. 2 sin theta by 2 వస్తుంది. లోపల ఉన్న టర్మ్ ఏంటి? రూట్ ఓవర్ G by L. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అదవుతుందా? సో బిఎల్ పవర్, ఇది ఎల్ స్క్వేర్, ఇదేమో ఎల్ పవర్ హాఫ్. ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది? ఎల్ పవర్ 3/2 మిగులుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్, అంటే ఇక్కడ ఎల్ ఒకటి ఉంచుకుందాం, ఇక్కడ ఎల్ పవర్ హాఫ్ లోపల పట్టుకెళ్దాం. సో బిఎల్ ఇంటూ సైన్ థీటా బై 2 ఇంటూ రూట్ జిఎల్, అంటే జిఎల్ పవర్ హాఫ్ అని రాద్దాం, అర్థమవుతుందా? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 4th ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా? రైట్, ఒక 5 minutes లో వెళ్దాం. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ of this paper we'll discuss. A massive vertical wall is approaching a person with a speed u. This is approaching with a speed u. When the man is at a distance 10 meters, he throws a ball towards the wall at an angle 37 degrees. 37 degrees లో వేస్తాడు with a speed of 10 meters per second. 10 cos 37 degrees లో వేస్తాడు. 10 cos 37 8 కదా. 10 sin 37 ఎంత? 6. అది తగిలి మళ్ళీ వీడికి వచ్చింది అన్నాడు. అగైన్ ద బాల్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పర్సన్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంతో చెప్పండి? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈస్ 2u sin theta by g. అంటే u sin theta అంటే 6, అంటే 1.2 seconds. బాల్ ఇలా పడి పైకి వెళ్ళొచ్చు, ఎలాగైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇక్కడికి రావడానికి మటుకు టైం అదే. టైం ఎంతమ్మా? 2u sin theta by g. సరే, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అంటే, వాల్ రెస్ట్ లో ఉంది, వాల్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ అండ్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ u. ఇక్కడ u వెలాసిటీ తోని మూవ్ అవుతున్నాడు. అంటే బాల్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ పడి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మ్యాన్
అలా అలా చేద్దాం. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకి మ్యాన్ మూవ్ అవుతున్నాడని ఇది రెస్ట్ లో తీసుకుందాం. మ్యాన్ యూ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతున్నాడని తీసుకుందాం. ఈ 1.2 సెకండ్స్ లో ఎంత ముందుకు వస్తాడు? యూ ఇంటూ 1.2 కదా, వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? 10 లోంచి తీసేయాలి. ఫస్ట్ ఈ బాల్ వెలాసిటీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఎంత తీసుకుందాం? ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో బాల్ వెలాసిటీ ఎంత? 8 + u అని తీసుకుందాం. అర్థమవుతుందా? 8 కాదు కదా, ఇప్పుడు ఇది రెస్ట్ లో ఉంది కదా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బాల్ దీని వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 8 + u అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాల్? 8.8 + u into 1.2. 8 + u into 1.2 is equal to ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది కదా ఇక్కడ దాకా. టోటల్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్. ఇది 10 లోంచి తీసేద్దామా? 10 - u into 1.2 చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి u కట్టాలి మనం. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ అదే కట్టాలి మనం. ఓకే, అంటే నాకు బాల్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చింది అవన్నీ అనవసరం. నాకు హారిజాంటల్ మోషనే చూసుకుంటాను. ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ ద హారిజాంటల్ మోషన్. అంటే 8 into 1.2 ఎంత? 69. 9.6 + 1.2u is equal to 10 - 1.2u. అంటే 2.4u is equal to 10 - 9.6. అంటే 2.4u is equal to 0.4. అంటే u is equal to ఎంత వచ్చింది? 4/24. ఎంత ఇది? 1.2u. ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇది 19.6. 10 - 8 + u into 1.2 is the total distance. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ లో 10 లోంచి ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 8 + u. అంటే ఇది అంతా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ డిస్టెన్స్. అప్పుడు మనం ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 20 లోంచి ఆ డిస్టెన్స్ తీసేయాలి. 20 అమ్మా, ఇది 20. అయితే 20 - 1.9.6 ఎంత? దట్ ఇంప్లైస్ 2.4u is equal to ఇది 11.4 10.4 కదా. 10.4 అది u ఎంత వస్తుంది? 104/24. 104/24 13/3 వస్తుంది కదా. 13/3 that is the answer. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి, నేనేం తీసుకున్నాను? మ్యాన్ మూవ్ అవుతున్నాడని తీసుకున్నాను యూ స్పీడ్ తో. దీని స్పీడ్ కూడా 8 ఉండదు. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో 8 + u అవుతుంది. అంటే బాల్ రెస్ట్ లో ఉందని తీసుకున్నాను కదా. అంటే బాల్ మళ్ళీ వాడు క్యాచ్ చేస్తున్నాడు. అగైన్ హీఈస్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ద బాల్. అంటే బాల్ వెళ్ళి ఇక్కడ స్ట్రైక్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది. అంటే వాట్ ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాల్ 8 + u into టోటల్ టైమే కదా. టోటల్ టైం 1.2. అంటే నాకు ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. నాకు ఇది కావాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? అంటే మొత్తం డిస్టెన్స్ లోంచి ఇదేంటమ్మా ఇది? దిస్ ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ 20 లోంచి తీస్తాం అనుకోండి, నాకు ఇది వస్తుంది కదా, u into 1.2. అదే రాశాను అక్కడ. సో ఇన్ రివర్స్ వే. ఓకే, మొత్తం డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? 20 మీటర్స్. 20 మీటర్స్ లోంచి తీస్తాను అనుకోండి, నాకు ఇది వస్తుంది కదా. అక్కడ నుంచి u కట్టాం. వాట్ ఈస్ u? u is the speed of the ball. This is NTA 5, mock test 5. Okay, bye everybody.